So till now only 6 members. So today we are going to think about the last and final topic of your third unit. It is Gauss theorem. Sometimes it is also called as Gauss divergence theorem. When you look onto your previous two theorems, Green's theorem and Stokes theorem, Green's theorem, it is looking like one link between line integral and surface integral type. But there was one disadvantage. The line integral that should look like mdx plus ndy type. Then only you can use dou n by dou x minus dou m by dou y of dx dy. Specifically, you are using only in xy plane Green's theorem. But whereas you are coming to Stokes theorem, that is nothing but it is also a relation between line integral and surface integral. And its statement, it is looking like integral over c f bar dot dr bar. It is equal to integral over s curl of f bar dot n bar ds. Here, while using Stokes theorem, n bar is nothing but unit normal vector, and it is no need of calculating its value. It is directly whatever may be the plane you are taking for the surface integral, its opposite perpendicular vector is nothing but unit normal vector. Suppose if you are taking xy plane, its perpendicular axis is nothing but z axis. Its corresponding vector is nothing but k. So n bar equal to k. This is applicable only in Stokes theorem, not in other cases. And when you are coming to the last and final, it is Gauss divergence theorem. You just look onto the statement. If S is any closed surface enclosing a particular volume, it is one surface and that surface is involving certain volume V, and f bar is, it is a continuous differentiable vector point function, then Gauss has given one relation between surface integral and volume integral. Its formula statement is integral over s f bar dot n bar ds exactly equal to integral over v divergence of f bar dv. So since the right hand side is involving divergence statement, this Gauss theorem is also called as divergence theorem. And when you look onto your previous Stokes theorem, there it is involving the right hand side integral is curl, but we can't say that curl theorem. The reason is when you look onto Stokes theorem, curl of f bar dot n bar is there. So additionally, one more vector is also there. But here when you look onto Gauss theorem, we have right side integral is integral over v divergence of f bar. Only one particular statement is available in the right hand side. That's why it is called as Gauss divergence theorem also. Here you need to calculate unit normal vector, which is denoted by n bar. So it is somewhat lengthy, but it is very easy. It is one type of relation between surface integral and volume integral. So just you note down the statement Gauss theorem, or it is Gauss divergence theorem. If S is a closed surface, if S is a closed surface enclosing volume V, and f bar is a continuous differentiable vector point function, then next line you write down integral over s f bar dot n bar ds equal to integral over v divergence of f bar dv, where n bar is the unit normal vector. Right. Now I just give you one problem.
problem is use Gauss divergence theorem. Use Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem to prove they have given integral over S. It is r bar dot n bar ds. It is equal to 3v. So asking to use Gauss divergence theorem in order to prove the given statement. So remember, I am once again reminding you, whenever you are using Green-Stokes-Gauss theorem, if they are asking one type of integral, better you are using its opposite integral. Left side iste right side find out cheyandi, right adigite left the calculation chestaru. That is the easiest way in order to calculate your final answer. So you just look at this. There you are using Gauss divergence theorem in order to prove this one. So this statement, it is looking like integral over S f bar dot n bar ds. It is exactly left hand side of your Gauss theorem. So in order to prove that one, I am using your right side integral over v divergence of f bar. But in order to calculate divergence of f bar, we need to understand what do you mean by f bar. Look at the given integral over S f bar dot n bar ds. So here f bar is nothing but exactly r bar. What is r bar? R bar is nothing but it is a positional vector. So using that particular information, you directly use Gauss divergence theorem. So write down in the solution part, comparing the given integral, with integral over S f bar dot n bar ds. So ds is there, n bar is there, only the problem is f bar. That is exactly equal to r bar. The meaning is xi plus yj plus zk. This is the standard formula for r bar, which is called as positional vector. So I am applying directly Gauss theorem. So by Gauss theorem, so you are writing the statement first, integral over S f bar dot n bar ds. It is exactly integral over v divergence of f bar dv. So this we have to calculate. So where I am calculating, to enter into your right hand side, I need to calculate divergence of f bar. So divergence of f bar, this is simply called as del of f bar. So the definition for del, I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. This is your del definition. F bar is nothing but already it is given xi plus yj plus zk. So when you are taking the dot product, generally I to I, j to j, k to k. So I to I square is nothing but 1. So that you are getting dou by dou x of x. Similarly, dou by dou y of y plus dou by dou z of it is z. So on making the differentiation, you are getting the answer 1 plus 1 plus 1. The final answer is 3. So this value now you are substituting in theorem. It is statement. So therefore directly I am calculating integral over S f bar dot n bar ds. It is equal to integral over v divergence of f bar. We have calculated 3. It is dv. So no need of expanding this volume integral. Just you keep as it is. 3 is nothing but it is a constant. Integral over 1 with respect to v dv. So which is nothing but 3v. Integral, suppose if you are 1 dx, integral of 1 dx, you can write it as x only. So integral of 1 dv is nothing but v only. So final answer is 3v. So that they are asking in your given statement also. వాళ్ళు ఏదైతే అడిగారో అది. So directly you are using Gauss theorem in order to prove the statement.
Is it clear now? Clear, sir. Right. Clear, sir. Clear, sir. Okay, okay. I just give you one more. So find, they are asking here, integral ax square plus by square plus cz square of ds over the sphere x square plus y square plus z square equal to 1. So asking to calculate one integral. They're not giving you any clue also to use Gauss theorem. So integral ax square plus by square plus cz square of ds. So ds means it is nothing but indirectly it is a surface integral only. So surface integral over the sphere is nothing but they have given one expression x square plus y square plus z square equal to 1. So corresponding to this we need to calculate the answer. So I'm going to use, it is directly Gauss theorem for this. So are they asking left hand side integral or right side integral? మనకి ఏమి ఇచ్చారు, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఇచ్చారు. అంటే గాస్ థీరంలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ సర్ఫేస్, రైట్ సైడ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు బెటర్ యు ఆర్ మూవింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రైట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ వి divergence of f bar dv. So we need to calculate first divergence of f bar. That means you need to identify what do you mean by f bar. Once you know it, directly you can calculate that particular answer. So just in the solution part, again, I'm just making the comparison. So comparing the given integral with, directly they have not given, so integral over s, it is f bar dot n bar ds. We have, so when you make the comparison, only ds term is there. There is no f bar and n bar. So directly I can write f bar dot n bar. It is exactly, they have given it as ax square plus by square plus cz square. So this we have to make the simplification. It is the product of f bar and n bar. So I'm just writing here like this, a into x. So instead of writing a into x into I plus b yj plus c zk, just I'm writing this dot product with some another vector that I'm denoting with xi plus yj plus zk. So just I'm splitting that given integral, given expression into two parts here. So one part axi plus byj plus czk and another part xi plus yj plus zk. If you take the dot product, you will get exactly your ax square plus by square plus cz square. So that I'm just splitting into two parts. So therefore I can write here f bar is exactly your axi plus byj plus czk. So once you know about this f bar, directly you are calculating divergence value. So consider divergence of f bar as per your definition, del of f bar. The definition is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z, and your f bar, which is nothing but axi plus byj plus czk. So just you take the dot product I to I, j to j and k to k. So for that, if I write I to I, so that becomes I square is 1. So I'm directly writing dou by dou x of, only you are having ax plus dou by dou y of by plus dou by dou z of cz. So this is, I'm making the differentiation, you will get a and here it is b and here it is c. So a plus b plus c is nothing but divergence of f bar. So therefore by Gauss theorem
I'm applying Gauss theorem so that it is very easy to calculate the answer. So integral over S, f bar dot n bar ds, they are asking this value. So integral over V, it is divergence of f bar dv. So this is equal to integral over V. I am writing as it is. Divergence of f bar already we calculated, a plus b plus c of dv. So anyhow, a plus b plus c is a constant term. Integral of 1 is nothing but v. So that is the final answer for the given problem. ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటట్టుగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అంతే. సో indirectly you are using your Gauss theorem and just you make the comparison and you will get the answer. Okay, any problem? ఒక స్ప్లిట్టింగ్ ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, అది మనకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు. ఇక్కడ మనం ఏది యూజ్ చేయకుండానే డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. అదే మామూలుగా సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. మీరు ఆల్రెడీ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఎంతమంది క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు చూద్దాం. ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపెడతాను. Clear, sir. Okay, right. So I just give you one more different type of problem. The problem is find it is double integral. They have given double integral. So it is xi plus yj plus z square k dot n bar ds where S is the surface, bounded by, so they have given one specific answer, x square plus y square, that is equal to z square, and z is equal to 4. So this we have to calculate. So are they giving left side integral or right side integral in your Gauss theorem? They have given the left side. So asking to calculate left side integral, but we are going to move to the right side integral. So before entering into the right side integral, we need to compare with your given integral so that identify your f bar. Once you know f bar, directly you can use your right side integral in order to calculate the given. So comparing, for your easiness, comparing the given integral with integral over S f bar dot n bar ds. We have, so just you look at this one, ds is there, n bar is also there, only f bar is, there is a separate expression, f bar, that is equal to xi plus yj plus z square k. So this is your f bar value. So once you know that, therefore divergence of f bar you calculate, which is del f bar. This is nothing but I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z, and multiplied by f bar means xi plus yj plus z square k. So again the general dot product, I to I, j to j, k to k. So directly you are getting the answer is I to I dou by dou x of, only you are having x plus dou by dou y of y plus dou by dou z of z square.
So on making the differentiation, you will get 1 plus 1 plus 2z, or it is 2 plus 2z, or I can write 2 if I take common 1 plus z. This is your divergence of f bar value. Now you are applying your directly Gauss theorem. So by Gauss theorem, so there formula is integral over s f bar dot n bar ds, that is equal to integral over v divergence of f bar dv. So now this is equal to, we need to calculate that double integral. So divergence of f bar means it is given, not a constant value, in terms of a variable is there. So volume integral means you should write down here x integral, next y integral, and here it is z integral. So divergence of f bar, here it is given 2 times 1 plus z. dv stands for dx, dy, dz. So our main problem is nothing but x, y, z limits. In order to get the limits, they have given a clue. The surface is bounded by x square plus y square equal to z square, and z is nothing but 4 value they have given. So as per that integral, generally we are going to focus on only the positive side. So z value, it is starting from 0 to 4 as per the given condition. Now you look on to the next expression. What is the next expression they have given? X square plus y square equal to z square they have given. So as per that, x square plus y square, that is equal to z square. Remember, already third variable limits are over. In order to get the second variable limits, you are supposing z equal to 0 there. So that if I write that one, y square, that becomes, if I write z equal to 0. సో కానీ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ 0 ఇవ్వలేదు. ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు 4 అని ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేశారు అది. సో 4 అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, సరే దాన్ని అలాగే మనం ఏమని రాస్తాం, z వాల్యూ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి z ఈక్వల్ టు 4 ఇఫ్ ఐ టేక్, సో దట్ y స్క్వేర్ బికమ్స్ 16 minus x square. So this indicates only y, positive side you are taking, it is under root of 16 minus x square. This is for your corresponding y limits. That means start with 0 to under root of 16 minus x square. Y limits are over. Similarly, in order to get the x value, so only z value they have given, there is no specific y value. You suppose that y equal to 0. When no value is given, then only you are supposing it as equal to 0. So from that you are getting 16 minus x square equal to 0. Or I can write only x equal to, generally we should write plus or minus, but we should take only the positive value. So 0 to 4 you are writing. So this is the way of getting the limits of your given variables. Okay, are you understanding this? Using the surface expression, you are just calculating the limits of the variables. So now you write down the integration one by one. So this is equal to x integral, you are just writing 0 to 4, y integral, it is 0 to under root of 16 minus x square, and first you do the integration with respect to z. So that 2 is a constant, you are getting z plus it is z square by 2. So this is about your limits. Here it is z equal to 0 to 4, and that I am writing still dx dy, only the integration part. So 2 times x integral 0 to 4, it is y integral 0 to under root of 16 minus x square, and substitute your upper limit, so that it is 4 plus 16 by 2 is nothing but 8. So we have here only dx dy. Now 4 plus 8 is nothing but 12. That is a constant term. You can take it outside. Already 2 is there. 12 into 2, it becomes 24. So x is equal to 0 to 4. Nothing is there here. Now you integrate with respect to y. Integral of 1 is nothing but y. So y limits here, it is 0 to under root of 16 minus x square.
So still we have here it is dx. So it becomes 24, x limits 0 to 4. So when I substitute the upper limit, it is 16 minus x square under root, and the lower limit is 0. We have only dx value. Now we have to evaluate this particular integral. Normally we have a rule a square minus x square under root. Of course, instead of using that particular principle, I am just using trigonometric principle in order to get your answer. So in order to make the simplification, I am just supposing that x is equal to 4 cos theta. So that this becomes dx is equal to 4 cos theta derivative minus sin theta d theta. So that I can write here 24. So these are the x limits. If I write x equal to 0, x equal to 0, so 4 cos theta equal to 0, that means cos theta equal to 0. When do you say that cos theta is 0? What about the theta limits? 0 ఎప్పుడు వస్తుంది? pi by 2 కి వస్తుంది అది theta value 0. Similarly, if I write x equal to 4, cos theta, 4 cos theta equal to 4, and cancellation of 4, 4, you are getting cos theta equal to 1. Cos theta 1 ఎప్పుడు వస్తుందంటే 0 కి వస్తుంది. So whenever you are changing the limits, better you are substituting that limits in your new variable. So it is under root of 16 minus x square becomes, it is 16 cos square theta. So in order to get the same value, I am supposing that x equal to 4 cos theta. Dx stands for minus 4 sin theta of d theta. Only the simplification. Now you make the simplification that 16 if I take common, so out of the root it becomes 4. 24 into 4 is nothing but 96. So I am getting theta equal to pi by 2 to 0. 1 minus cos square theta, it is nothing but sin square theta. So under root is there, so that becomes only sin theta, and this 4 is also there, so that you can take common. So minus 4 sin theta, at present I am writing same as it is. Okay, right. Now this is equal to, so 4 also I am taking, 4 6 are 24, 4 9 are 36, means 384. 384, and minus is there, so to avoid that minus, I am interchanging the limits 0 to pi by 2. We have a rule. So this becomes sin square theta d theta. ఓకే, ఎందుకంటే నెగిటివ్ మనం తీసేసినప్పుడు ఆ లిమిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అక్కడ. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఇట్ బికమ్స్ 384. సో ఇట్ ఈస్ theta equal to 0 to pi by 2. So sin square theta, we don't have any direct integration. So it is 1 minus cos 2 theta divided by 2, you can write. This is of d theta. So it becomes 384 that divided by that value, so that you are getting 192. So I'm directly doing the integration. Integral of 1 is theta minus cos integration is sin 2 theta divided by 2. So theta limits 0 to pi by 2. Just I'm doing the integration only. So this is equal to upper limit and lower limit. I am substituting the limits. So upper limit here it is pi by 2 minus sin 2 into pi by 2, which is nothing but 2 to cancellation. Sin pi value is nothing but 0. Similarly, when I go to the lower limit, that is totally 0. So 192 into pi by 2, or I can write directly 96 into pi. That is the final answer corresponding to the given problem. Just only the thing is nothing but a little bit of simplification. In order to use right side integral, divergence of dv, so definitely you need to calculate 3 variable limits. Then only you can use that volume integral. కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలమ్మా అది. Is it okay or any problem?
Yeah, clear, sir. So simultaneously you are writing on a notes. Yes, sir. Okay, right. Now I just give you one typical problem here. You need to have an idea on your previous classes. So verify Gauss divergence theorem. Verify Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem for f bar. They have given a vector x yi plus z square j plus 2yzk 2yzk over x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x plus y plus z equal to 1. So they have given a vector point function along with one particular expression and asking to verify Gauss divergence theorem for this. So in order to do that one, verification in the sense, this type of problem already we have taken in the previous classes. Verification means you are calculating individual both-sided integrals, left-hand side and right side. Then only you can say that the verification is done. So before entering into that, first you write down what they have given. Given f bar, this is nothing but x yi plus z square j plus 2y zk they have given. So corresponding to this particular vector point function, so by you write down Gauss theorem. By Gauss theorem, so what about this Gauss theorem? Integral over s f bar dot n bar ds, that is exactly equal to integral over v divergence of f bar dv. So we need to calculate two-side integral values. So better first I am starting with your left hand side. I am calculating the left side integral. So to find integral over s f bar dot n bar ds, this we need to calculate. So already f bar is there, only the problem is nothing but n bar. But before calculating that n bar, we need to think about your previous classes. When surface integral is calculated, what is the general procedure in order to calculate the surface integral? You need to first decide the plane, which plane you are going to take. That is the most important thing. So once f bar is given, you need to identify the plane. So shall I take xy plane, yz plane or zx plane? So for your easiness, you can take your xy plane so that you can easily calculate your corresponding value. So first thing is nothing but in order to calculate that one, or what they have given the expression, whatever maybe the expression is there. So you just look onto your previous classes. Let I am supposing other than vector function, one more function is given x plus y plus z, that I am taking to the left hand side minus 1, so that I can calculate del phi, because in order to get unit normal vector I need to calculate del phi. This is nothing but I dou phi by dou x plus j dou phi by dou y plus k dou phi by dou z. మనం సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్లో ఎలా అయితే చేసామో అదే మోడల్లో చేస్తారు. I dou phi by dou x differentiate with respect to x 1 plus j dou phi by dou y 1 plus k dou phi by dou z 1. So finally you are getting I plus j plus k. So once this vector is there, therefore you are calculating n bar. The n bar formula is nothing but you are writing same the vector I plus j plus k divided by square root of sum of the squares of the coefficients. So 1 plus 1, 1 plus 1 total it is I plus j plus k
total it is divided by root 3. So this is nothing but your n bar. So after getting that, now you need to identify your plane you want to use it. Suppose if I'm going to use xy plane, so I'm just writing here the surface integral మీ ఇష్టం మా ఏ ప్లేన్ అన్న యూజ్ చేసుకోండి. The surface integral in xy plane is given by so I'm just directly writing integral over s f bar dot n bar ds. I think you know about the formula. It is xy plane, so that I can write f bar dot n bar. So how to write down f bar dot n bar, and the total it is divided by modulus of idea undalamma n bar dot xy plane opposite is nothing but z axis vector is k, so it is of dx dy. మనం ఏ ప్లేన్ అయితే తీసుకుంటామో దానికి సంబంధించిందే రాయాలి ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో మనకు రావాలి అని అంటే ఏం చేస్తారు, వేర్ నౌ యూ రైట్ డౌన్ వన్ బై వన్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ ఏమొచ్చిందో చూడండి. ఎఫ్ బార్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ దట్ ఎఫ్ బార్. సో ఎఫ్ బార్ ఈస్ xyi and the value is xyi plus z square j plus what about the next one? They have given that it is 2yzk and dot product with n bar already is there, I plus j plus k, total is divided by root 3 we have calculated. So what is the answer you are getting for this? ఏమొస్తున్నాం, దాన్ని i2i j2j తోటి మల్టిప్లై చేసేయండి. చేసేస్తే డైరెక్ట్లీ that 1 divided by root 3 it is constant. So when I do the multiplication, only you are getting xy plus only z square plus 2yz. So this is nothing but your value we got here. This is your f bar dot n bar. So once you know about this f bar dot n bar, and we need to calculate one more thing is modulus of n bar dot k. So modulus of n bar means I plus j plus k, total it is divided by root 3 dot product with k. So this is nothing but only modulus of 1 by root 3, or I can write only 1 by root 3. So after getting this, now you are calculating your complete expression f bar dot n bar divided by modulus of n bar dot k. So f bar dot n bar already we have calculated. So its value, direct answer 1 divided by root 3. Here we have xy plus z square plus 2yz. Total it is divided by n bar dot k. So it is 1 by root 3 we are getting it is. So or directly you divide with that one. Total it is divided by 1 by root 3. So that 1 by root 3 is cancelled. So totally you are getting xy plus z square plus 2yz. So remember, whenever you are calculating this particular answer, once you get this one, since it is xy plane, it should contain only x and y variables. It should not contain other than xy variables. So in order to avoid that one, so just xy as it is plus. How to convert that z in terms of xy? Look at your surface equation. The surface equation is there, x plus y plus z equal to 1. So z you are converting into that 1 minus x minus y. Square ఉంది కాబట్టి square రాయండి, plus 2y, z value 1 minus x minus y. The reason is nothing but x plus y plus z, that is equal to 1. It should not contain other than x and y variables. So do the simplification, xy plus, so it becomes a square means 1 and
plus b square is x square plus c square is y square plus 2ab, so minus 2x plus 2bc minus 2xy plus 2ac, so minus 2y. So this is plus 2y direct multiplication minus 2xy minus 2y square. So do the simplification, then only we can move to the next value. So you are getting, okay, first you xy, here also minus 2xy minus 2xy. So totally minus 4xy, this is minus 3xy. 1xy is cancelled. And the constant term 1 is there, so there is no other constant term, so plus 1. And x square, no other x square. And y square and minus 2y square is there, so it is minus y square. And coming to minus 2x, there is no other x term, so minus 2x. 2xy is already cancelled, so minus 2y plus 2y is cancelled. So this is the final simplification of that expression only in terms of x and y. So once you get that particular information, now you are substituting in the formula. So therefore, directly integral over s f bar dot n bar ds, it is equal to, now we should have x integral and here it is y integral, and that complete expression value, so minus 3xy plus 1 plus x square minus y square minus 2x. This is of dx dy. And what do you think about the limits now? In order to get that limits, you look onto the surface equation. X plus y plus z, that is equal to 1. Since you are taking xy plane, only you will be having x plus y equal to 1. The reason is z equal to 0 in xy plane. So in xy plane, that is equal to 0. So first you focus on second variable y equal to 1 minus x. So you write down here the limits are 0 to 1 minus x. Similarly, in order to get x limits, you are supposing that y is equal to 0, so that you are getting x equal to 1. So the limits are 0 to 1. Only the thing, because you are taking xy plane, always z is equal to 0. Now you do the simplification, that integration main. So x integral you are keeping as it is 0 to 1. Do the integration with respect to y. So minus 3x you keep as it is. Y integration is y square by 2 and plus y. So plus x square y minus y cube by 3 minus 2xy. This is your total information, and you are substituting the y limits 0 to 1 minus x, and still we have here it is dx. And now you do the integration with respect to substitute the first limit, then you enter into x integration. So x is 0 to 1. So when I make the simplification, it is 3 by 2 x. That upper limit I am substituting 1 minus x whole square, and plus y means only 1 minus x plus x square as it is 1 minus x minus 1 by 3, that becomes 1 minus x whole cube, and minus 2x, that is 1 minus x. Only I am substituting your upper limit, and the lower limit all are equal to 0. So this is of dx. Do the simplification, then you apply your x integration. So this becomes minus 3 by 2 x. It is of the form a minus b whole square. So a square plus b square minus 2ab. So it is minus 2x. And plus it is 1 minus x as it is. Plus directly I am making the multiplication, x square minus x cube. And here it is minus 1 by 3 a minus b whole cube. So a cube means 1, and minus 3a square b, so 3x, and plus 3ab square.
So 3ab square, 3x square minus b cube. So it is nothing but minus x cube. Just I am using the formula and making the simplification. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇప్పుడు ఏం వస్తుందో చూడండి. సో హియర్ x ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 కొంచెం లెంతీ అనిపించినా కానీ నథింగ్ టు వరీ. ఇట్ ఈస్ minus 3/2 x. So minus 3/2 x cube. So minus into minus plus 3x square, and here it is 1 minus x, 1 minus x, and this is plus x square minus x cube. I'm just making the simplification. Minus 1/3 and plus 3 cancel, only x, minus 3 is cancelled, x square, and minus into minus plus, it is 1/3 into x cube. So this is of dx you are getting. ఏమొస్తుందో చూడండి, ముందు ఒకసారి సింప్లిఫై చేసేయండి, లేదా డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా పర్వాలేదు, కానీ ఒకసారి సింప్లిఫై చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ 0 to 1. సో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూడండి. ఎక్స్ టర్మ్స్ మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఎక్స్, ఓన్లీ ఎక్స్, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఓన్లీ ఎక్స్ టర్మ్, హియర్ ఆల్సో. సో టోటల్లీ ఏమవుతుందమ్మా, ఎక్స్ కనుక ఒకవేళ కామన్ తీస్తే minus 3/2 and minus 1 plus 1, ఇది మనకు మిగిలింది. దాని తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది కూడా కామన్ తీసారనుకోండి. సో ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ కనుక కామన్ తీస్తే minus 3/2 minus 1 ఉంది, దాని తర్వాత ప్లస్ 1/3 ఉంది ఎక్స్ క్యూబ్కి సంబంధించింది. దాని తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసారనుకోండి, ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ చూడండి, 3 ఉంది, దాని తర్వాత ప్లస్ 1 ఉంది, దాని తర్వాత మైనస్ 1 ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్. దాని తర్వాత కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏమి ఉన్నాయో చూడండి. సో వీ హ్యావ్ 1 కాన్స్టెంట్ టర్మ్ minus 1/3, రైట్. సో దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో టోటల్లీ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ dx. సో సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే దాంట్లోకి వెళ్దాం. So now this is equal to x integral 0 to 1. Surface integral somewhat it is lengthiest one in order to do the answer. So plus 1 minus 1 ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. సో మనకు మిగిలింది minus 3/2 into x ఒకటి ఉంది. సో minus 3/2 అంటే ఇక్కడ మనకి LCM చేస్తే 6 అవుతుంది. సో ప్లస్ x క్యూబ్, ఓవరాల్ ఇట్ is 6, 2 3s కాబట్టి -9 -6, దాని తర్వాత ప్లస్ 2. సో అట్లాగే ఎక్స్ స్క్వేర్కి సంబంధించింది 3x స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ 1/3, 1 minus 1/3 అని అంటే 2/3 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ dx. సో మీరు ఇండివిజువల్గా చేసేయండి, సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి మనకి. 3/2 into x ఉంది. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది, మనకు మిగిలింది ఏంటి, 9 minus -6 అంటే -15, అంటే -15 plus 2 ఉంది, అంటే -13/6. దాని తర్వాత ప్లస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2/3, ఇది ఓవరాల్గా మనకి dx. సో ఇంతకంటే సింప్లిఫై చేయలేము మనం, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డూ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు -3/2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ x²/2, దాని తర్వాత -13/6, ఇది x⁴/4, దాని తర్వాత ఇది ప్లస్. సార్ ఒక దగ్గర పోయినట్టుంది సార్, కొంచెం పైకి వెళ్ళాక 1 - x హోల్ క్యూబ్ తర్వాత ఇంకో టర్మ్ కూడా ఉంది, ఇంకో ఇక్కడ -2x ఆఫ్ 1 - x. రైట్. yes sir. సో ఇక్కడ మనకి సింప్లిఫై చేయాలంటే మైనస్, ఇట్ బికమ్స్ 2x minus it minus plus 2x² ఉందమ్మా అడిషనల్గా, రైట్. అంటే అడిషనల్లీ హియర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ -2x plus 2x². సో అట్లయితే x దగ్గర ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది,
అంటే ఇప్పుడు -2x అని అంటే ఇక్కడ మనకి +1 -1తో పాటు సో మనకి ఏం మిగులుతుంది -1 +1 -2 ఉంది. సో x² దగ్గరకు వచ్చేసి మళ్ళీ x² దగ్గరకు వచ్చేసి +1 -1తో పాటు +1 -1 అండ్ +2 ఉంది. సో అట్లా మనం చేంజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ x దగ్గర ఏమవుతుంది -1 +1 పోతుంది. సో -3/2 -2 అని అంటే -7/2 అవుతున్నాం. కరెక్ట్ అనేది దాని తర్వాత x² కి సంబంధించిన దాంట్లో 3 + 2 అంటే అది 5 అవుతుంది. ఓకే, ఒక సింప్లిఫికేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. 5x². సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇది 7/2, ఇది 5x², ఇది 7/2. ఓకే, చూద్దాం మనం తప్పు చేసామా లేదా అన్నది తర్వాత రైట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కూడా తెలుస్తుంది అమ్మా అది. సో -7/2 అండ్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 into it becomes x³/3 అవుతుంది +2/3 into x అవుతుంది. సో ఓన్లీ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x లిమిట్స్ 0 to 1. ఒక్కసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది అన్నది. సో -7/4 -13/24 5/3 and here it is 2/3. ఆన్సర్ ఏమొస్తుందమ్మా ఇది? ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. సో మనం ఇంతవరకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి కూడా రావాలి మనకి. చూద్దాం ఒక్కసారి దాని ఆన్సర్ చెప్పండి. సేమ్ అదే మోడల్లో నేను రైట్ సైడ్ చేస్తాను. Your right hand side integral. So to find integral over v divergence of f bar dv. So consider first you calculate divergence. So divergence of f bar. ఆ వాల్యూ ఏమొచ్చిందో చెప్పండి నాకు. Del f bar. So it is I dou x plus j dou y plus k dou z and your f bar already they have given the f bar. It is xyi plus z² j plus 2y zk. So general simplification, it is dou x of that value is y and plus dou y of that value is 0, dou z of that value is 2y. So finally you are getting 3y. ఇది డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ f bar వాల్యూ. సో ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఓన్లీ ఆ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి therefore ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ v divergence of f bar dv. సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ మళ్ళీ ఉందా? ఇక్కడ x ఇంటిగ్రల్ రావాలి, y ఇంటిగ్రల్, z ఇంటిగ్రల్. సో divergence of f bar మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ 3y. dv means dx dy dz. సో x y z ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అని అంటే యూ లుక్ ఆన్ టు ద గివెన్ సర్ఫేస్ ఈక్వేషన్. ఒకటి z వాల్యూ 0 నుంచి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే x ప్లస్ y ప్లస్ z ఈక్వల్ టు 1. దాంట్లోంచి ఫస్ట్ z వస్తుంది 1 మైనస్ x మైనస్ y.
సో 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై. అట్లాగే z ఈక్వల్ టు 0 రాయండి, యూ విల్ గెట్ y లిమిట్. అప్పుడు y ఏమవుతుంది అని అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్కి వస్తుంది, అంటే 0 టు 1 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అట్లాగే నెక్స్ట్ రావాలి అని అంటే y ఈక్వల్ టు 0 రాయండి, అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 1 అవుతుంది, అంటే 0 టు 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే ఈ 3yని ముందు z తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. z తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్స్ రాసి దెన్ గో ఫర్ y ఇంటిగ్రల్ అండ్ x ఇంటిగ్రల్. ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఈ ఆన్సర్ ఎంత ముందు ఆన్సర్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. చేశారా? ప్రీవియస్లో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ప్రీవియస్ దానికి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్కి? 1/24. 1/24. మరి ఇదే ఆన్సర్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా రావాలి. అలా వస్తేనే మనం వెరిఫై చేసినట్టు. ఒకవేళ రాలేదనుకోండి ఎక్కడో మనం మిస్టేక్ చేసినట్టు, అదొకటి జాగ్రత్తగా చూడండి. కెన్ యూ డూ దిస్ నౌ? ఫస్ట్ z ఇంటిగ్రేషన్, సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్స్, మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్, గో ఫర్ y ఇంటిగ్రేషన్, నెక్స్ట్ x ఇంటిగ్రేషన్. మళ్ళీ సేమ్ రావాలమ్మా. ఇక్కడ చేసేటప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. Better after completion of the class, better once again you verify the problem from the starting step so that you can find out your any mistake. అక్కడ 1/24 అన్నారు, సేమ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా రావాలి మళ్ళీ. అలా వస్తేనే యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ వెరిఫైడ్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ 1/24? సరే ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి అమ్మ. ఏం లేదు, ప్రొసీజర్ అయితే ఇది. సో నార్మల్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇండివిజువల్లీ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇంటిగ్రల్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్, అండ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఈక్వల్ ఆన్సర్ యూ కెన్ సే దట్ దట్ థియరమ్ ఈజ్ వెరిఫైడ్. మీకు ఒకవేళ XY ప్లేన్ తీసుకోవడం కష్టం అనిపిస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ YZ ప్లేన్, ZX ప్లేన్ ఆల్సో. స్పెసిఫిక్గా ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అమ్మ. మెల్లగా చేయగలుగుతారా ఇది? సో దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ యువర్ గాస్ డైవర్జెన్స్ థియరమ్. సేమ్ వస్తుందా రాదా అన్నది ఒకసారి చూడండి. రాలేదు అని అంటే ఒక్కసారి స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి స్టెప్స్ చెక్ చేయండి. ఎక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్.